Instagram. I We were on local news. Yeah, the Wow, first no, I time. haven't. I haven't Yeah. seen. Send me some stuff if you have interesting. My Instagram Yeah, is just sure. a pile of so much information that sometimes it gets flooded and I don't see all the publications. Okay, so coming back to the conversations and homework. Let us see. Yeah, I watched the film AlphaGo. Excellent. Did you have a chance to watch the childhood point two No, 0? no. Yeah, you can watch it much later. Just so you know it exists. And also there's another popular film called Social Dilemma of 2020. Have you heard of that one? No. No? Okay. Okay, so yesterday I had a class with my older group, with advanced level group, which was a surprisingly interesting event, and where I decided to demonstrate and have like a review of literature language that is used in many books or poems and all that. I'm not the best expert at those levels of English and those types of English, so eventually, shortly speaking, I found a good idea for homework to give a contest. It's not a contest, but it's like a challenge for them to write a story of 10,000, like 1,000 words, which is like 4 pages or something like that. Mm-hmm. So it's pretty serious when you start writing a story like that, like a large story. So it's a pretty cool challenge. Maybe if we have a chance, I'm gonna ask you guys to do that too. Типа любую историю? Вообще, Yeah, или your как? own literature story. It's like a writing challenge. We can choose something particular because I enjoyed the event, the competition that we had at the University of Artificial Intelligence when I was studying there. They gave us a challenge, like a writing challenge, where you had to come up with a story of from 5 to 16 pages. Or from 6 to 15. Алло, нас слышно? Yes, we can hear Да-да. you. Yes. Okay, so I was saying that I'm going probably to give you a larger... oh, there you go, Erlan, I see your message. The challenge for writing. So writing stories that could be something coherent, связанное. So I would give you like 4-pager story for a longer period of time, maybe a couple of weeks or something like that. So maybe by the end of the lesson, we can decide what type of topic we're going to talk about. But as far as I remember, I gave you to compensate for, like, I asked you to compensate the last homework with tests, right? Мы сделали так, отчасти, домашку. Давайте все, что есть. Скрины опять отсутствуют в чатике, так что... Я скинул. Есть? О, все, отлично. Что ж, где вы были раньше? О, и сочинение. My goodness. Okay, 75% correct, 2 mistakes. Let's see. They are hold on. There you go. They are taking umbrellas until it rains. Okay, in case it rains. Until it rains, странно звучит, типа until это до какого-то момента нужно типа закончить, например, в проект, или что-то должно произойти до... А как переводится? They are taking umbrellas, типа они берут зонтики, чего-то it rains, ну типа идет дождь, причем идет дождь. То есть они берут зонтики на случай, если идет дождь. Есть выражение in case of что-нибудь, in case of fire, in case of burnout, in case of trouble, in case of something, как на всякий пожарный случай. Оттуда же идет just in case. Just in case. Блин, я не весь скрин закинул. Окей. Я не решил все, по-моему. Шо? Не, все нормально. Так, нормально, ну ладно. второй листик, если не ошибаюсь. Так, вот здесь много ошибок, да? 2 correct answers. То есть 2 нужно было правильных ответа. Ты отметил тот, который неправильный. Из 3. Okay, we can leave when you чего-то dinner. When you have finished dinner, when you finish dinner. С точно как бы логически можно обосновать тем, что у вас, если условные, помните, что if, если ставится, дальше will не ставится. И when тоже с ним как бы на равных работает в плане своего функционала, поэтому тоже when you finish dinner. Так, например, позвони мне, когда доедешь до дома.
Ага. Переведи. А почему will здесь нельзя ставить? Именно потому, что правило в английском языке есть, где if, часть вот эта условная, если что-то произойдет или когда что-то произойдет, в той части ты используешь, в первом типе такого предложения, ты используешь простое настоящее. Мы же вроде изучали эту тему, нет? Conditionals, условный. Не помню вообще, не знаю. Окей, давай тогда интуитивно переведи предложение. Позвони мне, когда доедешь до дома. Call me when you... И вот здесь приучаешься к when или if, если ты произнес, нельзя will ставить с ним. По-простому можно это правило сформулировать как там, где if или when его заменяющее, will и would не вставляю. Вообще их выкидываешь просто. И упрощаешь эту часть. When you Понял. arrive. И все. When you arrive, да. Да. То есть можно прям себе запиши где-то. Это жесткое правило, и в нем часто ошибку совершают те, кто не помнит его. Так, еще раз. When you finish. I'll send you the composition as soon as тоже туда относится. Once тоже туда относится. То есть до наступления какого-то события или при наступлении какого-то события. Здесь, конечно, да, здесь это как раз стоит осветить. Так, Радик и Ролик. Вы знали эту особенность, что вместо if еще может when быть, as soon as, once. Я думал, только when может быть. Нет, теперь добавляются туда и другие моменты. Как только ты туда доберешься, или там, once you get there, то есть не will get there, тоже once you get there, как только доберешься, call me. Или, допустим, when you get there, call me, типа, когда доберешься. Потом еще, as soon as, еще какой-то, Почему по-моему. 3? Он показывает, что 3 выбрал. А вы так официально одеты? Вы откуда-то пришли? Вот так. Нет, у меня сегодня первое занятие в группе. Вот как. Да. Мне нравится, у вас эти ногти в желтый покрашены, в цвет этого, да? Да. Цвет Там вся пиджака. задумка, что у меня же VR фиолетовый с желтым, у меня желтый с фиолетовым и VR. Делать нечего. Стильно. Зачем? Да. Ну, главное, многие могут подумать, что я фанат российской пропаганды. ВЗ. Да, ВЗ. Вот, окей, поехали дальше. Haven't had. Так, if you feel tired tomorrow, you won't have had enough sleep. Окей, это сложное предложение, согласна, что тут было, конечно, сложно догадаться. Тут типа к моменту в будущем у вас будет какой-то результат, поэтому это называется future perfect, вот третий ряд, когда будущее идет. Это не условное? Нет, там не условное. Так, сейчас как-то соскакивает здесь. Ну я это в жизни бы сам не написал. Согласна, поэтому... Да, там очень много каких-то спорных, трудных моментов было. Да, согласна. Ну, потому что это уже B2, на этом сайте они прям по полной программе. Ой, даже B1, при том, что B1 это не B2. Grammar lessons and exercises. Zero and first conditional, the future time clauses. Окей, future time clauses, наверное, поэтому. Как раз моя нелюбимая тема, которая супер редко применяется, поэтому что они вас дергают. Прощаю все прощаю. Так, идем дальше. Zero and first conditional. Да, вот еще у нас на второй страничке максимально много ошибок. Давайте вам демонстрацию экрана, что я делаю. Вы даже не понимаете, о чем я. Так, толкую вам. Ну-ка. Так, when you... Ага, вот то же самое правило. Здесь уже можно подправить. Да. Да, when you start the test, I will be. То есть во второй части will у тебя будет, а в этой ты выкидываешь его. А так в целом переводишь с русского, главное, у тебя в голове должен быть звоночек. Как только я if или похоже на него условие какое-то озвучиваю, там will не ставится. Упрощаем до простого настоящего. Так, I'll be there for you if you... Тоже need me. Если, типа, я тебе понадоблюсь. А говоришь понадобляюсь обычно. Так, идем дальше. Вообще will be needing практически не существует, потому что understand, need, know, recognize, вот такие какие-то действия, которые в целом со знанием связаны. Ты либо знаешь, либо не знаешь. Поэтому в continuous как бы его не ставить. Хотя understanding не супер так резко. Ну вот enjoy тоже не ставится. Enjoying. Так, I'm enjoying. Так, 10. If he, when you arrive, please be quiet. If he is sleeping when you arrive, please be quiet. If he will be speaking. Ну да, здесь просто выкинуть will, по большому счету, не предлагают. He will sleep when you arrive. Не, is sleeping. Так, отлично. Следующее, значит... Wow, your score is 20%.
Что у нас тут за тема такая противная, что так мало правильных? Чтобы встать нужно было. Так, а как тогда ты написать собирался? Так, окей. Next year, when I... Here for two... Ага, ну вот. I will have worked here for 2 years. Вот, посмотрите, вот это предложение является примером вот этого очень редко используемого future perfect. Future perfect какую форму имеет? Будущее. Комбинируем с have, то есть иметь результат. И третья форма глагола. Так, will have finished, will have worked. То есть это как будто у вас есть результат, но не сегодня I have worked for 2 years, да, проработал 2 года. И не в прошедшем I had worked for 2 years before I left, перед тем, как я ушел. То есть это действие уже в прошедшем осталось, весь результат, поэтому оставляем. А здесь у вас будет результат, но к моменту в будущем. Вот такая вот целая сложная конструкция, поэтому она не часто используется именно по этой причине. Что у вас получается из прошлого, вот какой-то результат образовался, но он все-таки в моменте будущего. То есть вот вы отсюда думаете, так, завтра к вечеру там будет уже там 68 лет, как мы там, не знаю, занимаемся наукой. Что-то вроде этого. Идем дальше. В правильном ответе там will нет уже. Ну-ка, что он там предлагает? Will Have worked, он пишет. Have been working. Next year, when I here, I'll ask for the rise. When I have worked. Как-то странно. Согласна, да. Когда проработал уже. Да, Почему в следующем году? Получается тогда, ну, у Будущее. тебя же when здесь прикладывается, поэтому из этой формулы типа мы will выкинули. Ну хрен Когда бы я сама проработаю, догадалась, честно вот вам так. скажу. Вот я бы сама не гарантирую, что правильно сделала. Потому что кто такие предложения вообще говорит в реальности? Так, дальше. Ну, все равно теоретически, что у вас типа present perfect там в будущем должен был быть. Но так как он попадает в ту часть, где условное, там ну, типа will нельзя, поэтому вы оставляете простое базовое. Опять will have studied. Да, will have studied должно быть, но when I have studied, I там дальше и дальше будущее время. Так, ну-ка, I have studied it a lot for the exams. If I fail it, I studied a lot for nothing. Will have studied. Чего, блин, почему там will have studied? Короче, я освобождаю вас от этих тестов, на самом деле. Очень много. Да, есть эти тематики в английском, но, блин, что в британском английском, что в американском английском, за все годы, что я практикую, жестко, да? Да, за все годы, что я практикую, вот они живут, эти все тесты, вот в какой-то реальности сферической, непонятно где. Вот я их в быту не встречаю вообще. Вот это будущее will have что-то я встретила, наверное, один раз, когда в этот сериал же есть, теория большого взрыва, Big Bang Theory. И вот они обсуждали какие-то временные петли, и вот этот задрот Шелдон, и он говорит, так, вы неправильное время здесь используете, нужно использовать там present perfect continuous, или что такое он там поправил их. Кроме этого я больше не слышала, при том, что я внимательно стараюсь слушать людей и запоминать, что носители языка говорят. Поэтому не осуждаю вас, если вы их не будете знать. Это, наверное, вам даст только какой мерзкий преподаватель именно лингвистической направленности, который вот решил, что вот именно вот это все должны знать. Это сложность, которую непонятно зачем создают. В ЕГЭ, кстати, таких вариантов не ставят. Он вообще и рассчитан на более простой уровень, собственно, поэтому. Так, что из этого еще из домашки стоит проверить? Потому что тесты, да, это лишь шок был. Окей, Никола Тесла. Can you read your sentences, please? Your essay? Да. Nikola Tesla was born into the family of Serbian priests near the Croatian town of Gospic. Okay, After Croatian. Как? Croatian, да. Croatian. After grammar school, he graduated from a technical school and 1 semester of University of Prague. However, financial problems forced the student... Financial problems? Financial problems forced the student to take a job. While working for the state telegraph office, Nikola took up invention. Начал изобретать. Круто, молодец. But in Europe, he was not able to fully realize his ideas. In the United States, however, he ended up at Edison's firm. Edison, который лампочку изобрел. Yeah, I know. Where he immediately joined the work. But without receiving the reward,
Tesla quit. Награждение. Я не знаю, как правильно написать. Это the reward. Награждение. Reward, можно сказать payment или compensation, тоже говорят compensation. Можно, ну я пытался здесь сказать одобрение. Approval. Как? Вот что такое. Да, fulfillment, maybe realization. By organizing his own company, the inventor was able to sell many patents. Tesla's laboratory was the site of pioneering пионером в области. The pioneering research in electrical engineering on field theory, which gave the new impetus. Вот это слово вообще не помню, я же какое-то слово. I didn't know that word too. Impetus. Latin, sounds something in Latin. Impulse. I'll just say impulse. В области теории. To the Industrial Revolution. He was able to win an unofficial competition with Edison in the United States since the late 1890s. Yeah. AC has been preferred. AC это ток. Вот я не помню, как он. Постоянный ток, по-моему. Альтернативный ток, вот. Okay. IC по-английски они говорят. Altered почему? Это переменный ток. Alternative current. Alternative current. Странно. Ну, типа меняющийся, получается, переменный. Да, альтернативное, которое вот такое. Не прямое, а то плюс, то минус. Да, AC/DC, да. В русском говорят переменный ток, постоянный ток. Поэтому это может быть переменный, вот, переменный. After the fire, the laboratory was rebuilt with the help of millionaire Adams. Тут очень все сжато, потому что 207 слов всего. Ну, отлично. Там был пожар, у него на лаборатории был пожар, но он думал, что это конец, но ему помог Адамс, миллионер, перестроить лабораторию. Before the outbreak of World War I, Tesla developed dozens of devices, machines, десятки, and various 12, industrial кстати. Дюжина же 12, поэтому вот не все у нас совпадает. With the outbreak of hostilities, the inventor began to work up on weapon designs. In the 20s and 30s, ему уже было там, по-моему, 60 с лишним. He worked with the major companies, working on ultra-high voltages. Больших, да, крупных. The consequences, как сказать? The consequences? The consequences of an injury received in 1937 severely undermined the health of the genius inventor. He died in the winter of 1943 in a New York hotel. To summarize, Nikola Tesla was a scientist, physicist, engineer, and inventor. Yeah, the man who invented direct current machines, the generator, and the induction motor, who developed devices that were ahead of their time. Yeah, great. Direct current. Кстати, Direct, да. Тут тоже слышим как current, но почти везде пишут, что официальное по произношению current через A. Current, да, current. Currency. Consequences, последствия. Да. Последствия, да, молодец, все вспомнил. Excellent. I like the word undermined. Undermined сразу какое-то такое странное, типа нелегко запоминается. А потом думаешь, under это же под, а mine копать, майнить. Соответственно, подорвало что-то, типа подкопало у него здоровье. Так, okay, excellent, very good, very good. Let's bring this style into your spoken English. That'll be perfect. Okay, so let's do this. Let's read something today, right? Let's find some interesting topic to talk about and to read about. So, Alphago actually homework. Have you watched the videos, boys? Видео? Yes. Он когда спрашивает, я как я вам говорил, он признается в том, что сам это делал. Okay. Ну, я посмотрел вон то видео китайский. Китайский я его почти на язык говорю. Okay, that was a short video, so okay, we can talk about it too. But watch, please, Alphago or the free solo film. Because it's a full-fledged, like a full meter film, so it's gonna have more practice. Alphago 2.0? What's that? Нет, это другое было. Okay, so since you watch different videos, Roland, did you have a chance to watch that Asian lady with the line? Yeah. Okay, great. Maybe we can discuss these things.
Okay, so let's start with AlphaGo. AlphaGo was a film about the artificial intelligence. Roland, can you share some information that you learned from this, or just retell Yeah, the okay. plot? AlphaGo is a really interesting and exciting film. And actually, this film can be compared with classic thrillers and dramas, although it's not feature film. Until the end, I was looking forward to how this artificial intelligence will show itself. And I very liked the way of how I really liked the way they did blah blah blah. Because the way no a game was shown in this film, and how was such a large scale topic as a relationship between a person and a computer raised on her example. It's example, right? Her. Yeah, and this film proves once again that man is capable for anything. And it's amazing that a person can create a program that calculates billions of possible outcomes. Outcomes. And a lot of new opportunities open due to such programs. While watching, I was thinking that people can soon invent something such as such a smart machine that will destroy all humanity. However, the film said that scientists are watching that the AI doesn't go out of allowed things. Yeah, out of control, maybe. Yeah. Yeah, out of control. But unfortunately, I think there will be such scientists who will invent something really scary for our world. Yeah, as always, I think there's some people who want to push the boundaries and push the limits and push the edges, as they said in the film Free Solo, to find some new levels and new realms of what they could do. Boys, what do you think? Это фильм какой-то или что? Yeah, AlphaGo, который я просила вас посмотреть в прошлый раз. Да, я помню, я вспомнил по трейлеру. Отличность. I think that the nature of humanity, the man is always very curious to discover new things that he don't know about yet. Doesn't know. Yeah. Doesn't know about yet. Okay. Like when the man tried, like in example of my story that I read today, Nikola Tesla, he didn't knew nothing about electricity, but it didn't stop him. He understood that he knew that it was dangerous, it could possibly kill him, but he never stopped, and he did the incredible amount of positive things to all of the humanity. Nikola Tesla. Wow. He didn't stop because he was thought that it was dangerous. Of course, it is. I think that a lot of people die nowadays, especially in India, because of electricity. But it doesn't mean that electricity is 100% bad for humanity. There are obviously a lot of positive sides about this technology. I think that's my opinion. Yes, thanks for sharing. Yeah, I agree with you guys. Adil, what do you think about it? Насчет, ты вообще в общем, насчет электричества? Нет, я рассказывал про то, что, я приводил пример Тесла, его это не остановило в достижении высот. Также сейчас люди также не понимают особо, с чем имеют дело с искусственным интеллектом. Я думаю, что нужно аккуратно, конечно, это все делать, но при этом не бояться того, плохих вещей, которые могут
не дать плохим вещам затмить его позитивные стороны. Нет, нужно просто держать под контролем. Да. English, Adil, please. Ну вот, your вот теперь opinion. говори это по-английски. We need to control any robots. Mm-hmm. Why? How we can control them? Do not let him choose Him? any them. Yes. Them choose. Ну, не дать машине выбирать что-то другое, кроме того, что ты запрограммировал, чтобы она могла делать. Ну, у It нее gets чтобы выбора не difficult. было и опций других не было, как это English. делать. Mm-hmm. Do not let them choose the way how can he They. work. It work. It work. Yeah, a little They bit. work. Mm-hmm. But it gets difficult when you give, for example, why do we need artificial intelligence? We can use just programming, right? For easy tasks like, okay, computer, do this Not A, that B, C. simple. Yes. Yeah. The main difference between classical script, which have been invented like Has been. not much time after the invention of coding, the script is very old, nearly as much old as the code it's himself, the programming itself. Yeah, nearly as old as the programming itself. Mhm. But the main difference between the script and AI learns, как это сказать? Вот это. Machine learning. Не машина, оно как-то называется. Algorithm. Yeah, architecture. Is that AI can make not scripted decisions. Mm-hmm. Because there are a lot of situations where he must analyze the situation It must and analyze. Mm-hmm. it must analyze and find the best solution. Exactly. On place. Exactly. This is why we need AI, because humans have creativity and we can come up with solutions for some problem. Firstly, and secondly, we do not clearly understand how our brains work, and this is, I think, is one of the ways to understand that. We imitated our neural network and then started programming and using them for intellectual tasks. Intellectual tasks are some things that we can't solve by doing some like simple steps like 1, 2, 3. We need to come up with some more of a intelligent system that is going to decide how it's going to solve the problem. And that's where it gets dangerous. You see, Adil, it's going to be difficult to limit it to some script because it's going to be just a program that way. We need AI to solve problems intellectually and, you know, with creativity. And that's where it gets dangerous. Ну, это ведет в любом случае к одному. Мы должны решить, ну, если на русском, мы должны решить, мы хотим отбросить человечность и идти за дорогой, имеется в виду, правильных выборов, которые хорошие для человечества, но не человечные сами по себе. Или мы должны довериться искусственному интеллекту, который в любом случае для человечества правильно будет это делать, но будет он делать это так, как нам покажется жестоким, не жестоким, как бы то ни было. Yes, let's translate that into English. We need to move the way, нет, choose the way, Path, trail. that, что я там говорил? Как это теперь на этом английском? Которое мы предпочтем лучшим. As we see, we must choose the between two ways. First way, вот так, да? yeah, the first way one. is. First one is, блин, я не знаю, как это строить все. Давай, отлично у тебя получается. Trust, Нет, как доверие искусственному интеллекту, или, но при этом, ну, сначала позитивная сторона, потом негативная, и второго позитивная. Да. Good structure. First way is the доверие. Trust. Trust to. Ты можешь сказать to trust. Первый путь это довериться, то есть там инфинитив стоит. Trust To trust. to. Опять же, да? Нет, trust без ничего идет. Trust me. Doesn't have any prepositions. Да. Trust artificial intelligence work without any
человеческих качеств, или там, не знаю. Human человечность, как сказать? Humane. Одна буква разница. Humane, типа человечество. Humanity. Humanity это человечество. Можно сказать еще human being, типа человеческое существо. Существо. Да, being. Human nature, ну и остальное там, собственно. И даже можно довериться ему выбирать и прогрессировать как вид, или Давай, ты пока русский говоришь, английский уже забываешь. Ты в голове проговаривай. Progressing like a вид, как сказать? A kind. Kind. Or что, как сказать? We either trust the AI. Что там второе? Или довериться только нам самим. Ну да. Но это даже не вопрос выбора, это уже выбрано. Это в любом случае. Подожди, все, что ты сказал, мы не доделали, ты уже бежишь дальше. Как раз, чтобы мы сэкономили время, оставляй русскую часть у себя в голове, а вслух английскую. Сразу строй на ходу, чтобы Or to trust ourselves. Вот так. Okay. I liked your final idea in Russian, which I never heard in English, that you said in that case, we might not like how the AI is going to solve that problem. It could be violent towards other humans or something. That's where the limitations come in handy. So there exists the way to limit. I think it's called inverse обратное скриптование. Yeah, inverse scripting. You don't give Reverse him the way. You don't give it the way to solve the problem. It does it itself, but he doesn't know how to get there. It doesn't know how to get there. But in the same time, you give it the limitations. What kind give of him the final task, but you imagine like a human the possible best outcomes, and you say them, this is not allowed, this is not allowed, this is not allowed, and it will find its own way to succeed. In the same time, it will try at the same time, it will try to not нарушать. Violate the rules. Violate your restrictions. Ограничения. Yeah, good question. I think it gets difficult when you get to the algorithms themselves and the productivity. Really, really difficult. Yeah, it does. It's like, I think many AI architectures, they basically work on the database you feed it. And I think that's another thing that is going to be very influential when we talk about this topic about AI. Like that case, I don't remember if you showed it to me, when somebody typed in Midjourney, somebody typed a text to image, salmon in a river or something like that. And the picture, because the designers never uploaded the full picture of a living fish, like the salmon fish, it actually generated a picture where there was like a river and pieces of salmon, in a shop or something. Because the database was flawed. And I think that flawed database, which comes with flawed humanity, is going to sometimes maybe show these, Flawed это же недоработанное? Flaw это типа изъян. So flawed неверный, типа с каким-то изъяном изначально. У нас 5 минут до конца конференции. What? Okay, you'll have to rejoin using the same link. Okay, so let me send the link to your chat. So it's gonna be closer to you. Yes, I think artificial intelligence is a big challenge towards our principles. And I think I see it as a test. If we don't pass this test, it's going to be very devastating to the humankind. But generally speaking, I think humankind is not going to be extinct. And it's going to be a deserved, result. So, because we are not facing any dangers right now, real threats. We don't have any real threats. We are the threat to the rest of the world.
I think it's time to pose you a really interesting question. So, did it stop us the understanding of possible disasters that will cause atomic energy? Did it make us to stop the development of this field? Well, actually, if you take statistics, it's not as devastating as you might think, because the amount of people who died in Chernobyl and like even Fukushima and all other catastrophes and disasters that happened on nuclear energy plants. They're not so much, but the idea that it can happen. Yeah, well, anything can happen. Airplanes fall. That's why people are afraid to fly and they have aerophobia, despite the fact that there's a much higher chance of dying in just a car crash or a marshrutka crash, which is even worse. So, unfortunately, one of the problems we might have as a humankind, I think, is that we do not use logic as the main denominator of what we are doing. Maybe it's good because that way maybe we're more humane and we're not machines who are just using logic to propel. Kurzgesagt, why is it not searching? But I think that many problems they appear from this, problem with emotions. Again, as I mentioned, this is a very good example where people are afraid of airplanes, where the statistics clearly shows that it's the safest way to travel. And just because they have some things that are less scary, or maybe something that they see every single day, it seems safer. We have this strange, quality that we find things that are even terrible things that are just familiar. We find them more comforting. Like the past kind of seems more comfortable than the future because you know about the past. You know what happened. Terrible things happened. Like I'm listening to a book by a psychologist who was in concentration camps in Auschwitz or Oswiecim. But still, people find more comfort in the past than in the future. The many phenomenons can prove that. How people see AI, how people see technologies. But the biggest question, can you repeat your question so Roland can answer it? Can you specify the question? Because you pose the question as if you think that nuclear energy is the most dangerous one, right? No, I made it as an example. I think that the possibility of threat, just the idea that it can threat someone, will never stop humanity from development. Because I'm 100% sure that the development of nuclear energy, it was the future to comparison with the time when we didn't have it. The same is nowadays. I think that the AI is the future. It will help in incredible amount of ways that we can't imagine right now, but it will help us in the future enormously. Nuclear even energy. if it can be dangerous. Yeah, I agree with you because from what I see, I like Kurzgesagt because their videos are based on a lot of data that I use to understand the world. So the numbers that they showed actually proves that nuclear energy has much more potential than any other kind of energy. And I think Russia actually today is building a facility. I think the construction is almost over, where they built a nuclear power plant that is not going to have problems with nuclear wastes. That was the biggest factor that stopped people from using it. Okay, have to rejoin.
Roland, I can hear you, I can see you, almost as much as possible. Слышно? Yes. I was going to redirect the conversation into your way. So what do you think about this nuclear energy? Ой, честно, я в этом не шарю особо. Да, я как раз искала вот это видео, чтобы объяснить, как это все работает сначала, а потом вот то видео найти, где он сравнивал... Ой, не то. Какую ссылку скинула. Они сравнивали разные виды энергии, и что, типа, оказывается, ядерный этот, не столь опасный, как в глазах общественности, это уже привыкли люди видеть. Просто есть неочевидные вещи, которые не так бросаются в глаза, и люди не любят их принимать в расчет. Как, например, то, что, ну, как бы очевидно, что там те же машины, которые на бензине работают, они загрязняют гораздо больше. И не считая даже аварий, как бы сколько людей умирает от загрязнения, это же ты никогда не узнаешь. Ну, что там, автомобили проехали каждый день, ну что, откуда ты узнаешь, от чего умер человек, который возле этой дороги живет, или еще что-то там. Или что у него там от шумового, допустим, загрязнения, там, ухудшение слуха. Кто вообще это докажет? Пойди докажи. Ну да. Хотя по факту это как бы, ну, оттуда и причина вся. Так, что так долго? Okay, it's been for a while. Okay, you're back. Can you hear me? 1, 2, 1, 2. Да, вас слышно. Excellent. So let's continue the conversation. I asked Roland. He said that unfortunately he's not very aware of these topics. So I'm trying to find the video which had a comparison of numbers. Energy, let's say energy. Maybe that's going to find the topic. Okay, let's redirect the conversation towards the second video that we discussed. We started with AlphaGo and AI and the technologies that and principles that actually have influence and impact on our reality. Let's talk about the second video about architecture and these, you know, bold projects that we see in Arabic world. So, you mean this particular one? No, just in general, you can talk about how you said that you've seen her videos and even like know some of the videos almost by heart. Exactly. Yeah, so I share... think that you want I want to make it clear. You want to discuss her personality, her channel, or her videos? I want to discuss the topic of the video, and maybe if you can share some other projects of the, you know, similar magnitude and interest. So, for example. Что ты говоришь? В смысле, объясни, видео ты смотрел то? Какое? Вот про линию уже говорим, да? Yes. Какие еще проекты вы можете... I think that, first of all, she is really professional in the field of architecture. Because, architecture, because I had the choice to become architect, but I refuse because it's very too much responsibility for me. I think that. And what she says, it's true. She's not imagining. It's really architect based. So in the video, he criticized the construction ideas of this project, the line. Я думаю, Ролан давно не разговаривал. Okay, let's ask. Can you share some other architectural projects that you find curious and something that you would like, maybe you admire as a potential to-be architect? Ну, можно вот этот прокомментировать, да, проект? Yeah, sure. I think that the main that company that created this project has awesome, как сказать? No, they created this awesome project and they funded
they find it Found? found the city which can provide this project, and they choose exactly Dubai because Dubai always want to present incredible architecture and incredible industry, while they have bad infrastructure. And this is strange for me because I think they have a lot of problems which must be solved, and they need to refuse these giant projects like this. But if we look exactly at this project, I think it's a very interesting project because it's something new in our world, and this city which will be separated from the other world, it's something interesting, but I think it's not a good idea because this dividing from the rest of the world, separation from the rest of the world is something unlogical. That doesn't make sense. Yeah, something that doesn't. Yeah, it doesn't make sense because you will lose the связь, connection between the other worlds, and it's something. The rest of the world, хорошо подходит, остальной мир. Yeah, the rest of the world, and it's something strange. And I don't think that this type of projects will grow succeed in our world. Yes, which leads me to the question of how many other projects are already abandoned because they were not, completed. Even in Soviet Union, there were so many different cities. Have you heard of these cool system that they came up with in Soviet Union? Yes. I think they destroyed local eco nature. Why? Because they tried to construct artificial rivers or something like that. Okay. That was another project. Soviet Union had such a huge list of huge projects. Failures. Well, eventually some of them became failures, but I'm trying to find out the video that showed it. Soviet cities. Actually, I was trying to find one particular project where they had a city with evenly distributed like blocks of city. That was a pretty cool idea where they had, let me see, they had like streets like these with blocks, and the city was very symmetric, and the idea was that these blocks, there were neighborhoods. They were neighborhoods with a full cycle of everything they needed. And they had like shops, anything you need just like in that little sector. And then like they had a larger, for example, one school per like 9 sectors or something like that. So it was a pretty cool idea to have people live in different neighborhoods that were independent, but at the same time they were compatible in different scales. So that was a pretty cool idea, and I have no idea why it never worked out. Utopia, maybe? Let's see. Sotsgorod, I think this is the idea. They have a similar structure. I'm sure that some worlds have these similar structures in the world today. I don't see any references. I think in Barcelona I've seen something similar to that.
But yeah, it didn't work out. I think because of the science, they wanted to be based on science, and they thought that people could be, Вот, справа снизу. Портал смешанной застройки справа снизу. I'm not sure it's the one. It looks like buildings in Barcelona. There's one example of these buildings in Barcelona. Anyway, so yeah, you got the idea. They thought about the social system that is going to include smaller neighborhoods that are going to be safe, because they're like houses. They were like in that shape that it had a lot of space inside the houses, like inside the complex of different houses. So that way people and children can play inside, and they have like little communities where they spend some time and all that. So yeah, but it didn't work out. There's so many other projects. I'm not sure if it's about the same, but there's another interesting scientific project that they had in America. I guess it was like, or maybe Europe, I don't remember. It was like an isolated environment. The project actually failed, but it lasted for like a few years, like 3 years or something like that. Okay, environment, no, not test, research, no, study, experiment, let's say. Experiment. So what they did is actually they wanted to experiment and see how people can live in isolated areas where they had environment inside the dome, basically. Was it Mars 500? I don't remember. If I see the pictures, I can tell you if it is. So they had a huge dome that had trees and different plants. Дом — это купол? Yes, and they had like a group of people, like 6 or 8 people, who were inside this isolated area for 3 years. They never came out, I think, or maybe with some extraordinary cases. But they stayed there. That the system actually was built that way that the amount of trees would provide enough oxygen. So the oxygen inside the dome was isolated from, and it didn't have any ventilation with no connection with the outside world. It was a very ambitious project. Dome experiment? Regular show episode. No. Если он был осуществлен или это Да, это реальный эксперимент. Там прям реально? четко все было. Biosphere 2 он назывался. Сейчас я вам продемонстрирую. Плюк. Yes. Oh, yeah, I recognize it. Okay, Biosphere Dome, so Biosphere American Earth System Science Project that had enough, space and oxygen. Everything was based on some different Oracle, Arizona. Interesting. Okay, located in Oracle. Okay, space colonization. Yeah, it was a project for space colonization, and they had like a very interesting experiment there. So here is the project. It's not small, you see, like the 16 hectare, 2 sits, campus, and open to the public. Yeah, they had some parts that were open to the public, and there were like 6 people there, something like that. And they spent a lot of time there. Some people came up, but it failed because the building was actually, there was like some video documentary about it. It failed because they had a flaw in its design, because the cement or some of the construction materials actually was emitting CO2. That's what actually destroyed the experiment, and that's why slowly but surely people were they got poisoned. Wow, Biosphere, Krasnoyarsk, Siberia. We have a Bio 3. I didn't know that. It's a similar project, I guess. Experiment closed ecosystem at the Institute of Biophysics in Krasnoyarsk. Construction began at this and was completed actually. Consists of 315 cubic meters. Underground steel structure. Where is it? Yeah, короче, здесь данных не так много. Большой скачок в продаже алкогольной продукции был после распада. Вот где был. Yeah, I guess so. So yeah, I think we should keep experimenting. That's what we need experiments for, to get some more data on different things, and to find out some ways we could experiment. I think VR could be one of the tools of saving people's psyche from devastating influence. I've been thinking about this idea that we live in an era where it's an unprecedented era because we have the internet.
And I think that partly Roland knows because me and his mom, we discussed this topic, and she's from an older generation, like 45 something. And she said, it's really strange that I see your millennials like generation being too thoughtful and too digging in its like mind and thinking constantly about some stuff and changing professions and never like looking for yourself instead of living your life. And I had to agree because this is something that happens all the time. Like all of my peers are so much into psychology, into, exorcism, like some crazy things. Sometimes you think, wow, this has gone too far. But it's true. Like it's the whole generation that is being somewhat strange, and it hasn't been like that forever. So I'm thinking maybe the internet and its appearance has changed our reality so quickly that we never had a chance to really understand what happened. So this video that I shared with you guys, Childhood 2.0, actually points out to those like things that have changed. And we are living in an experiment today because children get devices at the younger age with every generation. And we never know where I think the main problem with internet is the fact that it provides you the information of the variety of possibilities that you could have. Exactly. Yeah, it kind of teaches you to calculate things, but at the same time, it's too much for our psyche. I can even choose when there are like 5 different types of ice cream, not even talking about my future and like the meaning of life. And that's why there are too many choices. That's why we get, this paralysis. We don't even know what to do and keep jumping. And the second most common problem is the amount of useless but influential information. Yeah, and entertaining. Количество, ты уже знаешь, тоже учил. Yeah, so amount of information. Yeah, it is true. I agree with you guys. Так, значит, давайте я вам дам writing challenge, вот этот вот, на 2 недели. Или это даже много, на 2 домашних задания, да? Да, давайте, кроме него, пока это и следующее домашнее задание я вам не даю. Перепроверяем через неделю. А что нужно делать? На 4 страницы, на 1000 слов написать свои собственные истории. Напишите текстом, чтобы я не забыл, пожалуйста. А что написать? А на какую тему? Давайте или вообще нет? Тему. 4 страницы вы сказали? Да. Написать... Ой, все, у меня группа присоединяется. Художественный рассказ на 1000 слов. Именно художественный? Ну да, именно литературный английский, чтобы потренировать. Потому что вы уже хорошо пишете и доклады, и все. Можете в типа science fiction тоже стиль сделать, это плюс-минус как научно получится. Художественный рассказ, это 4 страницы где-то. На тему «Мир будущего». Пускай так будет. Опа, нам вот это интересно, хорошо. World of the future. В футуре. Сюжет напишем. Да, сюжет вместе. Давай. Только у вас по отдельности должны быть рассказы. Фантастика или что-то реализм? It's up to you. Вообще просто для вас все. До 9-11. 9/11. Отлично. Да, все. А можно на тему планирования написать? Вообще, что хотите, можете написать. Полная свобода. Все, окей. Давайте я тогда вас выгоняю. Все. До свидания. Всем пока. Пока. Давай, Роман. Ага, все, он там. Hello, Sveta. Hello. I can't hear you. Видео по вашему усмотрению. Okay. Okay, can you hear me? I see your microphone, so you should hear me. I lost Marat. He was somewhere in the waiting room. Окей, все, вижу, слышу. Вижу и слышу вас. Окей, присоединяйтесь. Что, где народ? Ага, принять.
Окей, чао. Так, сейчас мы будем мучиться с этим звуком. Ага. Hi, I can hear you. Can you hear? You should probably hear me. Здравствуйте. Тебе нужен. Так, сейчас напишу. Привет, всем салют. Окей, надо кнопочку нажать. Короче, мы самые пунктуальные, да? Да, молодцы, отлично. И со звуком все справились, отлично, замечательно. Кто-то уже зумом пользовался, кто-то, видимо, только новый. Я только. Если только. Отлично, замечательно. А Кадрия вон тоже идет. Кадрия, сейчас мы у нее узнаем. А этот, как он называется? Что-нибудь надо там, типа тетрадь, что-нибудь такое? Сейчас я все расскажу, все заново расскажу. А может, сегодня такой момент, входящий, да, может,